working. أخيراً وصلت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو كيف كانت إجازتك؟ إن شاء الله تكون استمتعت. صراحة رحلتي إلى شواطئ ألبانيا كانت جدا رائعة، ومن أكثر الأشياء اللافتة للانتباه كانت الاهتمام المذهل والمحافظة على الشواطئ والمنتزهات والحدائق، ومن بالإضافة إلى اللوائح التحذيرية التي ترشد السائح وتنبهه بقوانين المحافظة على البيئة وعدم رمي المخلفات. أيضا وعدم رمي المخلفات ووضعها في أماكنها المخصصة الموضحة برسومات الفرز التي تساعد الفرد على وضعها في مكانها الصحيح. وهذه عملية الفرز تساعد على إعادة الموارد المستهلكة وزيادة من الإنتاجية، مما تحافظ على البيئة. خليني أفرجيك بعض الفيديوهات صورتها. الصراحة السياحة في ألبانيا تطورت من الناحية البيئية وأصبحت تعزز السياحة المستدامة. السياحة المستدامة؟ شو هي السياحة المستدامة؟ السياحة المستدامة تتضمن 3 أبعاد، تتضمن 3 مجالات: المجال البيئي والاقتصادي والاجتماعي، والتي تلبي احتياجات الزوار والمجتمع وتساهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي. فهناك عدد قليل من المناظر الطبيعية والمناطق البرية التي لم تتأثر بأفعال الإنسان عبر القرون، فالسياحة لها آثار بيئية واقتصادية واجتماعية. وهناك عدة أهداف للسياحة المستدامة، أهمها المحافظة على جودة المناطق الطبيعية في كافة المناطق، سواء كانت تاريخية أو سواء كانت حضارية أو ريفية، والمحافظة على النقاء البيئي والتلوث من خلال الحد من الملوثات البيئية، بالإضافة إلى الازدهار الاقتصادي والمحلي. وهذه الأهداف وغيرها تساعد في تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل آثارها السلبية. وهناك تتضمن السياحة المستدامة 3 أبعاد: البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي. البعد البيئي يساعد في المحافظة على يهتم بالمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال الاعتناء بالمرافق العامة وإنشاء المحميات الطبيعية وإدخاء النفايات في مكانها المخصصة، مما يزيد والمساعدة على عمل توعية لدى الأفراد بخصوص البيئة. في البعد البيئي العمل على مساعدة الدولة في الاستفادة من الموارد المستهلكة وزيادة من هذه الموارد، مما يساعد البيئة على التطور. ومن الناحية الاجتماعية يعمل على المحافظة على التراث الطبيعي والتنوع والحافظ على وفي أما البعد الاجتماعي فيعمل على المحافظة على التراث أهل المناطق والمحافظة على الهوية من خلال إبراز أهم المناطق سواء كانت تاريخية أو حديثة حول الدولة، وعرض بعض الأعمال الفنية والتحف النادرة والمبدعة لجذب السياح للتعلم عنها. شكلها رحلتك كانت مفيدة كتير. وانت يا رهف شو سويت بإجازتك؟ بصراحة أنا استغليت الإجازة عشان أتعلم أكثر عن بيئة الإمارات. أول مكان رحت عليه كان محمية واسط في منطقة الرمثة في الشارقة. عشان نظامها البيئي المتنوع فهي بتجذب أنواع كثيرة من الحيوانات كالزواحف والطيور المقيمة والمهاجرة، ومنها طائر أبو المنجل الأصلع الشمالي المهدد بالانقراض اللي فيه منه أقل من 500 في العالم. في بالمحمية مخابئ موزعة، فرحت على بعضها وقدرت أشوف الطيور باستخدام المناظير الموجودة فيها. بعدها رحت في جولة مع بعض الزوار التانيين في إحدى عربات الجولف الصديقة للبيئة،
وشفت كائنات ما كنت شايفاهم باستخدام المنظار. شفت مخلوقات جديدة وتعلمت كتير عن أهمية الغطاء النباتي في فلترة الهواء من الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون وزيادة نسبة الأكسجين، مما يساعد على الحد من الاحتباس الحراري. فكانت فعلا رحلة مفيدة وممتعة. بعدها بأسبوع رحت على منتزه القرم الوطني في أبو ظبي. هذا المنتزه بيحتوي على حوالي 75% من مساحات غابات القرم في دولة الإمارات. بمساعدة المرشدين السياحيين تعرفت على أسماء كتير من الطيور وعرفت كيف أتعامل معاها عشان أصورها من غير ما أخوفها أو أزعجها. بس أهم وأحلى شيء في المنتزه كان شجر القرم أو المانجروف. طبعاً هاي الأشجار بتنمو في الماء المالحة في المناطق الساحلية، وبفضل جذورها القوية فهي بمثابة كاسرات طبيعية للرياح، وهذا الشيء بيحمي من السيول المادية، كما أنها بتنقي المي اللي حواليها وبتاخد ثاني أكسيد الكربون من الهواء وبتحبسه في التربة. قدرت أشوفها عن قرب لما ركبت الكاياك اللي استأجرته من المنتزه وحسيت إني جزء من هاي الغابة، فكانت تجربة مشوقة وكان المنظر رائع. شكلها رحلتي كان فيها من الأمور اللي ذكرتها عن السياحة المستدامة، خاصة البعد البيئي. أوه صحيح، شو أخبار أسماء؟ وشو لساتها بالسعودية؟ أيوة لساتها هناك، خلينا نتصل عليها نشوف كيف حالها. ألو، السلام عليكم أسماء. سلام، كيف حالك رهام؟ الحمد لله، إن شاء الله تكوني بخير. الحمد لله. ايش تسوين؟ أنا هلا واقفة في المطار مع يحيى. اهلا يحيى، الحمد لله على السلامة. ايش الصورة الحلوة اللي ارسلتوها لي على جروب؟ الله يسلمك، كيف كانت إجازتك؟ اولا قبل لا احكي عن اجازتي احب اشكر كورونا لانها قفلت المطارات واضطرينا هالصيف تكون السياحة الداخلية. مع حرارة الصيف قررنا نروح لأبها لانها مدينة تقع بين الجبال وحازت على اسماء كثيرة: أبها البهية، عروس الجبل، ومدينة ضباب. خليني اسوي لكم شير الفيديو حقي. ايوه، هذه قرية رجال ألمع يصل عمرها تقريبا 9 قرون. سميت بألمع نسبة لرئيس القبيلة اللي كان يسكنها سابقا، لأن أبها مدينة ما يتوقف فيها المطر، فهي أرض خصبة للزراعة وتمتاز بتنوع المحاصيل وكثرة الحدائق. من ضمن الفعاليات الاجتماعية تقام في وسط الساحة عروض حية لرقصات وأغاني واستعراض لملابس أهل المدينة. بعض المحلات اللي يقدمون أكلات شعبية وحرف يدوية. كمبادرة واستفادة المزارع والبيوت التي ما يرتادها أهلها كثير، دعوتهم إمارة المنطقة لمساعدة السياح وفتح مزارعهم وشققهم لهم على معايير معينة طبعا. وفي النهاية هذه كشتها لأراضي أبها البهية. لحظة، قلتي إنك رحتي على أبها؟ أكيد سمعتي بالحريق اللي صار في تنومة من فترة. لا بصراحة ما سمعت. خليني أبعث لك الفيديو. حريق تسبب بفقدان عشرات الأشجار في تنومة. حريق كان سببه إهمال بعض الزوار. جريمة بيئية لم يكن من المفترض لها أن تحصل. كم من مرة رأينا مثل هذه الحادثة؟ غابات دمرت، شواطئ لوثت، كائنات أخرجت من بيوتها أو قتلت، وكل هذا بسبب انعدام المسؤولية لدى بعض زوار هذه المناطق. السياحة المستدامة ليست فقط مسؤولية حكومية، بل إنها مسؤولية كل شخص يزور أي مكان، سواء كان مواطناً أو سائحاً، فكل منا له تأثير على ما يحيط به. فلذا يجب أن نحرص على أن يكون تأثيرنا إيجابياً، لأن كل منا مسؤول. شكراً. The presentations to Middlesex University. Please welcome them.
Welcome aboard Sustainable Airlines. Let us take you down the timeline of sustainable tourism as responsible tourism. When we think of the words sustainable and tourism together, we think of balance between profit and ensuring that people and the environment thrive. It's easy to put forth the blame of a prosperous future on our current ability to act sustainably. What we often forget is that sustainable tourism influences itself. Like in all fields of service, manufacture of the service eventually reaches an end product. In tourism, the end product is literally the destination. Now, to draw some commonsensical conclusions, if the destination is not healthy, attractive, and thriving, it's unlikely that people will want to visit. If the most basic financial, economic, and social benefits are not available to the local communities, holiday seekers will not be welcome. Human beings are born a self-preservative, almost materialistic species. If big businessmen speak the language of green belt, then so be it. Tourism is the biggest sustainability challenge countries face from a corporate sustainable point of view. If we don't make this industry a net creator of wealth rather than a net destroyer of wealth, bankruptcy is to come. From virtual worlds to reality simulations, we create the most indistinguishable environments. Countries like Greece, Vietnam, and Thailand have virtual tourists experiencing diverse cultures from the comfort of their homes. This appeal to sustainable tourism is not from an environmentally passionate speaker, but from an economically aware one. Sustainable tourism is no longer an alternative. It is the only alternative. His Highness Sheikh Zayed once said, "History is a chain of continuous events, and the present is only an extension of the past." The past gives us an insight onto the acceptance and application of sustainable tourism. The first ideas of sustainable tourism belong to Jos Struppendorf, who realized the negative impacts of tourism and suggested an alternative, soft tourism. Since the early 90s, sustainable tourism has been often used in academic circles, but lesser among tourism entrepreneurs. The Journal of Sustainable Tourism in 1993 is considered the birth of the concept of sustainable tourism. At that time, the concept was highly controversial and was received with hostility amongst the tourism industry. Sustainable tourism was considered intellectually arrogant, expensive, elitist, useless, and even restrictive to growth. Government, local authorities, mass media did not pay much attention to the concept of sustainable tourism, as the classical model of tourism was bringing them more profits. Raise your hands if you think that without technological advancements, sustainable tourism would have still been adopted by the tourist industry. Unfortunately, this mindset largely existed till the evolution of internet and the social media. Sustainable tourism was prioritized and supported by the United Nations through Agenda 21 Earth Summit in 1992. The societal shift in mindset with the rise of a more conscious lifestyle and a woke consumer mindset has further secured sustainable tourism's position as a responsible one. The present era of tourism has become like witnessing a choice between the lesser of two evils, pre-pandemic and post-pandemic. In the pre-pandemic times, sustainable tourism has escalated to become mainstream tourism. In the current connected world, we all rely on apps, hashtags, and influencers. In the current connected world, we all rely on apps, influencers, and hashtags. Students have started looking at sustainability as a goal for their future. It's a career choice for many of us. Countries have taken initiatives to put forward strict rules and regulations to ensure sustainability in countries. Some examples could be how the UAE has followed many sustainable rules and has made each emirate unique to itself, following an experience involving the nature. The Bhutan's tourism looks into the principle of high value, low impact,
which is enforced by looking at strict entry requirements and daily visitor tariff. Singapore has very close interconnectivity between cities, which allows the tourists to travel the entire city in just 3 hours. The list is just endless. The amount of sustainable plans people have is just endless. Furthermore, not only countries, but even individuals have started investing in private projects. An example could be how the Play Viva project has been established in Mexico. Now looking forward, in the current post-pandemic situation, what we fail to look at is all this emptiness between places and how it's just such a bad place to look at. But what we fail to look at is how the earth is breathing again. People say COVID-19 is a bane, but I think it's a blessing. Just have a look at our current video of what today's youth thinks about current COVID situation. Well, international travel is definitely out of the question, but inter-emirate travel like going to Fujairah or Quwain is something on the plate. I think staycations are the way to go, at least for the time being. Yes, I feel that it's much more safer because the government and the aviation authorities have put down guidelines through which tourists can travel even during these COVID phases, and thus making it much not convenient but simpler. I don't think I would be traveling much amidst this pandemic because I don't think it's really safe and it's not something worth risking your life for. So yeah. I don't believe it is a question of how often because I will not be traveling during COVID-19 at all. Yes, I will be traveling during the COVID times because it is time for us to learn to live with the new normal. Personally, I wouldn't travel at all unless it was an emergency, and I think everyone else should also do the same as it increases the risk of them getting infected if they keep traveling for no reason. So yeah. Definitely, because the less people are going out, the less pollution there is in the air in terms of water, air. I feel this is the time where nature is thriving at its best, you know? I really feel that it's not a blessing in a way because it's affected a whole industry as a whole, and thus yeah, that's my reason. It's kind of sad, but yes, I feel that COVID in a way has been a blessing to the environment because people now prefer staying inside. Neighboring countries. This can further increase the use of alternative fuels and as well as revenues. We also aim to increase the economic growth of the country by turning hosts as local residents from travel guides backgrounds. In addition, if the resorts were built in close proximity to the tourist attractions, we can
further reduce the harmful emissions as everything is in walking distance. This will not only lead to a much more greener, but as well as a much more immersive experience for the tourist. We now know what we think. Let's see what the environment has to talk about sustainability as a responsible tourism.